Treis tú stada chonig fiaus clethe ghuire im líana agus seohanne siad ag glethe canis Rhine dód an tra. Bhí sárach de stratha ag an iarmhí im líana agus bhí an tardú grád cinnte acu le clethe omlán na spórálacha. Agus tosíonn sé mar dearm le clethe canis Rhine dó an iarmhí agus deir a níhíonn an omarcha leitheanta mór ag an Dá Foundation mar le tamil bheagda bblianta péiscéile so cíimí léon céthirig lo Rhine dó ar a bhail agus ag clethe canis Rhine héan na faigh peile sin ó bhleac clia agus ó hiróin na casa ar a chéile a níos déanaí tránón agus aftar a bheith sé Rhine héan a chintú don bblion seo. Seo goibh na bosna teachtasteach na himráí ón iarmhí ar dúis a teachtasteach an sá géirí clethe canis na stratha Rhine dó bhaint an géadú ó 2008 agus mada le lads chuire bhfuil tá anna rátrééis a bheith ar aglaid ibre le bhfuil blianta dul siar hána blianta ba cheartta marrá ó héamh na strafamórtaí a bhuachant agus bheith de súil le ceann eile a bhaint an stránón inniu. Ránóna ha anna astan bell ar fad níl gríana má ach tá an bháisteach a bhíaging ar maidin tá sé imethe go fáilach péiscéile agus a gá chaibhlint anna bhreatha pelle amach roing. Seo an dúis gandát de fórna a bheith i dluthe canis Rhine héan tíróin agus á clia in aige chéile ach le cuasaí a phléiling tá banistóirna hir bhí an uair sin gur bhódar an trachá bhí sa hocht Tomás ó flehartaling agus Coman Gagan sa bhíling gandát chomá a réir agus muid goléir a fechan a raig go dtí géad chaibhlint an sa tróna hamáis ní bhíon leitheanta móra is doch ag deire náig an iarmhí róvinnic ach mada le lads na hiarmhí a me sé de súil le tuispántas mór agus slúmór a takeúló an sa hniuh. Sé bhfuil níl chluibbóite sábart go chrócaí go gáhí sa ceithre an iarmhí agus féidir sé súil go móil tuispántas má inniuh be sé a gandátarrá bhfuil béim an bhór a chuir an gréibh chomórtas a tasú gan coppla seachtain ach an nám chéanna be sé a súil le buachnaint an sa hniuh. Cad faoi deire an son Coman aharú structúrí an son taobh hir banistíocht nua a bhain Brian McIver agus mar has siad caighfuil sí lena hásta bhfuil? Yes, mi euro calder cléthe so baidir gur lenach raio sin tá dúna hachta sa craibh chuig ólan sin so mátá siad an bu eile chuir taobh férdó agus bugaráidó sin by Brian McIver fíorsásta dó. Beg cinnte. Na gur an ceisteirh si somáile céhiad an irin is mó buanna i Rhine héan atá éis a bheitcha le blianas fethe in nuas cad a deirech sibh. Corcaigh beidir agus na trí buanna stratha bhí le trí bliana nuas Ciarí a chrochló craibh na héir an faoi cheathair tréisdóibh an trachamórtas a bhuachan níos luatha. Well, fecht dul amúra. An freigra camid súlanis ar chlár na baintí faoi mar a heas tréis na cluichí stratha a bhí ag deire agus ag an iarmhí agus chríochnig deire in nóachtar a bhuachas an bua a bhí acu ar an iarmhí sa bhálta deireanach den trachamórtas an son. So an deire agus an iarmhí cáilethe chuoiníimiis do Rhine héan an téasúir se chuing agus cluiche canis agus an coran atá amach roing an dúis atá rompa tránónin. Tá buachalí ghuire tréis Ashley dhéanamh amach chuan Bradley anform tuispáint ag ggóin sa trá go dtí seo agus bheith cúpla cúlín a tastáil bhuaig siúd tránóna bí cinnte má thosaigh leis an bó a chur thráing in aig lads na hiarmhí. Na hiarmhí. Well, tháinig idir siúd cúpla bliana áin a níos ó Rhine trí. An bblion se caite ní rád ar úntaach agus deirinn go raibh beagáín de bhrú a teachtar Pat Flanagan agus ar a irin sa trá áirithe sin. Leir sé ling I rinne seachtaina. Last year we've had probably 7 of our under-21s on the panel and we were caught up with both under-21 championship and senior championship. So it was taking a lot out of them. Having said that, they would have learnt a lot from the campaign last year. And obviously, they're a lot stronger this year for us, both mentally and physically. I suppose we started out the league campaign and prior to it we would have said their first 2 games were so important against Louth and against Longford. And it didn't start off very well. We were 5 points down and lost the man after 10 minutes. He was sent off. And it was a huge performance on that day to win the game by a point. And I think that really set us up for the challenge we made on the league campaign. We went to Longford the following week and again the conditions were exceptionally poor. But we got through that game. And both of those games gave us the belief that we could compete at this level and move forward. And I suppose we played Galway after that and we're 6 points down at half-time and it was great to come back and get a draw at the end of the match. Well, look, every position is up for grabs if guys don't perform, and I think we've highlighted that at the beginning of the year. We need everybody performing to the best of their ability. We need a team to be forming as a unit as well. So I think everybody knows that if they get an opportunity, they have to take it, and those guys that are on the team have to hold on to the positions that they're in.
Tomás Reintrodí am cinnte gohfuil Pat Flanagan anna hástal, but caigur be ceannacha san ná Gurádach an Derry ag lehaim in gachluthe agus gur tháinig idir aníos agus gur bhuadar an Darrell agus gur bhuadar an chluthe dá bhar. I mean, mar ar bhainisteoir tú héin, cad é deir sé sin faoi furan? Se bhfuil má cinn tú fuireann taobhíarga lehaim ach gacha an chluthe fe mar a dú rís sa cúineom tí ag Derry bhuadar na hen chluthe agus sin anna chóir fada stóra me fuireann na hosnaína tríide díanam siar a dhéire agus tugann se anna bhuinín ar fada leo go féile le chluthe chríoch nóach agus é bhuachtaint agus san bhfuil Pat Flanagan an hástar fada le sin. Duine anna háachtacht a deir sé héin a sé Mark Rowan an Luchlasí Paralympic a hatréis anna féin bhuinína huirta nuair agus aróil Coleman, cad é a lever? Yeah, it's okay. You know, Jimmy tar anquid peller an bork, ach Jimmy tar anquid mo the clegg and freshen agus mono which is in a gart top 5 and agus. It's stoke a 5 of Bedrig winter in the here vin of here there Braher Desi Dolan. Our Branin Shego will unfurn about these Tavok the Amlina Dove shoot. Agus the Shinla husband, Agus Leshkin to him strategy show. All right, well Shay Cleha as Shay Burta ag an nearby Riven Chailuin Shin in Aigur agus an Ishkamid Suela ranked as the book pointy let Tomas. Bhíonn blianta McCann níos scoráil an néarbhí a chéidir fáide Desi Dolan an sofail cólam níana a gáibh. Thach fáide sugaráta go dísa go imníana agus Desi tetaisteach go díanach sa chluí gáibh. Paraile hapáil baidí gáibh ná Dennis Corona siúd imnín seistig sa chúine ach de ná imnín sé motha ládan a bhirtáil agus son go gíimiid an sanna chama Ledellen sa chuma imnín sa cúldar ná Paul Cherry. Paul imníir sé leis Shamrock Rovers trá ach gimar sa dechúil anna luas ar fada an anna millióide sé ar fad. Se cúig chluthe Burta agus co-score amháin gan out a bhí cá Riven chluthe sin a chaúint nura. A cad faoin manisteoir eile Brian McIver gan out a tháinig isteach sa job mí man for se caite agus am cinnte go raibh Ryan Cosbóirí amach Rive. In terms of the year, whenever we started, we looked at all the various players that we had available to us, and we decided to go with a very young squad of players. And we just wanted to see how they would gel together and how they'd progress. And to be fair, you know, they've made good progress, and we're very happy to have them here on Sunday. Well, likely to start off with the first 20 minutes against Galway, we were awful. Just finding our feet and then lads playing together for the first time. But to be fair to them, even then in that game, you know, the second half they really knuckled down and settled down to a pattern of play, and we could have got someone out of the Galway game at the end of the day. And thereafter, to be fair, they kicked on really well. Like, we had a very big game against Laois in our second game at home on a horrible day up in Celtic Park, and gave away 2 bad goals and still showed enough composure or whatever to get a result that day and really kicked on from there. Well, we probably didn't learn a lot from the Westmeath game. Westmeath probably learned a lot more about us. Like, Westmeath were in a great position going into that game, and that they were already promoted. They were able to rest people, they were able to have a look at all the people, whereas in our perspective, you know, that was a big game for us. We needed something out of that game to get promoted. We didn't want to be relying on other results going our way. So we had to go at it full tilt and whatever, and ended up with the result that we needed. We got our promotion and whatever, but that'll have absolutely no bearing in terms of Sunday's result here. Agus am cinnte go gur an Brian fáilte rih an nuacht chomá go bhfuil Paddy Bradley ar aise tréáil le nachchom an Glenullen, so cíimiid linga ag Paddy ar aise ar banéal don saoraach. Fad nachhfuil sé siúd lo, sé James Keelton fear mór a hatréis na scóranna a aimsiú dóibh. Yeah, Stoke on Ruthy James Keele, fi gachtain a leabhart am luach sé ná teachta seach sa foirn in aon le Paddy Bradley J took Derry Aon took wa. Lína níl Paddy Bradley an sin after James Keele to Shassav Mac. They've heard the black Lee but he Derry and Preeve scoring 3 na Strahan ar fad. Kate a dóé pointe time shaka. Agus mo horum shagas Jimmer a gwynid Ryan Chora. Níl foirn níos fear sa tiro haig scoring o made a Mac na Parka I'm sure agus bait Cean a Preeve scoring na James Keele. Shaw gwynna Ordwach of he co-scores a clé show. Agus mar a luar mar hana níl fér cáteach ó mí feabhar, so bhaidir a ggéire cumad le sin agus fear mai riacna chun é sin a dhéanamh ná James Keele. All right, so Keele tréis an action a dhéanamh agus Tomás mada le Brian McIver agus gan tá Paddy Crozier agus Paddy Tally a meas na lads atá ar an lína leis. Caithfidh go bhfuil siad anna hóga leis an dulchan ceann atá dente agus an sais góla nach chuir leis an rothaigh go bhfurin go léir le chéile.
Well, sé bechan henige Paddy Crozier choma haid na himriori fada ha noide agus anna hi cos an fada chéle Paddy Tally choma anna haige sin chaid agus gachan rod agus storm gul mor an led no got tustacha agus choma le James Keith, Mark Lynch agus Patsy Bradley agus Owen Bradley anna led na og fitalistach anna bahar fada agus anna vertita fada dianta kom liana storm gravish le briro sun le couple bliana no sacha femar gul bioch drishim lianunta agus gan chainter an bua sin a bhí ag St Pat's Maharag le canis choraní ógáin tamil de hachta nío hin agus beag na lad sin a tacht tríd gan blian nucha. Ok, tá brise a bháin eile le tógan den isio going ach tá na himróí mar fort na himar a mar ag cinn sib dira agus an íorhí le canis na sraha raina dó a tacht go lua. Fada wing an ish tá an himróí agus an réitóir a maithe lár park agus iad a cintú cén tro in a bheith na fórna ag amacht agus an i chiad rud búte ag gladchuire an sa tránón. Ok, nish, tá sé námdóigh na fórna a chur in ahanana díomh agus tarmí daig a musca trochtarta den géadúir tránón in jobh agus Wilson son mar ag íon sibh tá Mark Hart agus Marcus O'Buchala. Dís mar íomh lads? Is murga to bhí hélas gur mágah lads agus Mark Hart an soha a hánta Mark ha míid súil go mór leis an gluthe so hanna cníalcha treéis féil sú go mór le lethúircha gúircha gan us. Ja, just agus bud gar síos ar bar grúcinn seo agus tá cuma inta ar níl farthain ar bíon níl an gífar go ró láidir agus tá méid dúil go coppla cluthe bra oscailte mar a tháinig muidir réir. Well, mar se tosnóid le foireann an éirmhí agus go dain foireann Pat Flanagan agus tréis blian meascathe róin an orig form iontach ar fad im líanacha Kieran Gavin captain na fórn ha sé siúd fóscorte mar son Dornhart captain an lei in jobh a chalórachar David Duffy ag denmh go má agus an a haunta siú John Heslin atá thurneis ón Astráil Mark. Ja, the John Heslin rééis in é dá tref sé garid a chaithú hís an Astráil far óg far láidir lar na parca dá fihe seach aimseige agus tá sé inta crín ó cecin na siar a fásta. Och maide feite ag an éirmhí go dtí samlíanana agus in nainúin nachtas líon Desi Dolan tá seananúir eile ó gáhíle sa cear fós timpeall agus ord chaid fósán sé siún gan dát Dennis Glennon sa chuine. Ja, tá mé gur ébre amach an seo cén Dennis Glennon a bheice muid aniu tá luas aige tá sé inta conise tá isprá leis cúil aimsiú agus caihí dara súlhhaid caineal ar Dennis aniu. Well, cad fé dure agus foireann Brian McIver. Bhódar an sreach ábhíle sa hochtach cúnta iad seo tá tréis bheith ciúin seachas son le blianta nuas. Cad fuhanneomh agus an bhuiirna tarrána. Well, takathe bra teannaige agus gan éon bhaide géile Gary Chin den seachlathe America im líana. Le héadí Gerald Kane an hochtach san Ebertson agus Mark Lynch an captain ag ibre sé. Captain ar ais rééis agus ró lárnach Morris Greg, Mark an san Earn seo and yet of Rash drop ortu law and shin and emrior is shinya earn fanon agus gan ak name lenas vihage. Maide leis na tosathe agus neart scórna ágáilt a chur fad lena cheartúirtóibh ach Owen Bradley for sé siúd 5 pointe an lá Derry a gcuine in níorhí agus speise anna háachtacht le héadí John Gaffey súlgéir a chmad ar siúd ach ag ibre a héindeag James Keith sé seo an príomh thosaí dó bhíneomh Mark. Príomh thosaí ar gan áras 3-5 aimse ag mléana cumáile sin ce garige in aon hir bhíon sin sré agus tá daine in ag dúil go mór le chuidhór aice le James Keith mléana. Well, Camerag will dual bhfuair gom session kunstmar a bheith siúd agus ag le héadí Glennon ach go dtí go gafar ní ráidisteach chuirmíad ar eis chútsa a bheith híl. There Varkas Gurmaga Tommy their Twitter Dolan Scale and hashtag is GAABO agus Lehmi the Mach Mas Fader Reintas na tweet and a Haganistach I gavan Trano na Hamash O do Aaron sa Ravi the Sahok the Vuig Ryan the Dog as Queen Imish ta Curry Raked Finged again near Vig Lehi Canish Ryan the Dog Hama 3 Kainas 3 Botica Nilach Trur Falka Erevorin so for an Umlan Nua Eg Pat Flanagan of Vegnovur in the Masta Paul Shari Fargo Willisicum to Hain on a Hogalish Marlachu Lidor. She on the letter father she has Hana Lewis at father gay. Hasha Markal and Tossi is fair. I get the new Sinead James Keith. I has a to score in the goal. Fadamachta or the middle of the father Shaha. They have and Burke, to Chrissy McKay, a fair Luke Lassie, and Scott, a fair Raves, an Astral Coleman, August, far more of him in the Carnoga. Yeah, it's a Stoke and Shinnon Kesh, and Wilshere non and Job Shinny, Yenavarium in the Carnoga, and he laned out his bra, Peladore, a Machna Park, and Keshmore, and Wilshere non and Job Shin, if can't have the Derry here and Shin.
Tomás Lally na tosig, Jerry gan na stocha cíimi de clúdach go Lord Talúna, nena? Se anna haim an hócail se leit se an daranún tíú bliana an bhuiin aige anna brí ar fada cíú é mecht tíar sa cúil agus é risí suas a gort an láir fada agus ní féidir róhin ebre hút an leit se bín se gobar a támar fad. Gavílas a hocht fi Patsy Bradley gan dát fós a feimú agus ard bblion a ríist im blianaige. Ja, cúpla droch blian ó heh gorta chorastó a chorasam blian agus fear tábhacht do muintear an deire timppla Lorna Park agus mar a honnig mar a réir is áit fear tábhacht an achar sin agus mátá sin an léir all gach seans ba mai deire chun cínig dear an léon seo. All right, we'll come and hug Derry Hammerall the nearvi. I know Clegg gan chuis a bhí an the nearvi, but yntse ein demáis de sicóíoch an dáile. You know, tachta staach Clegg mar seo agus gan éon Clegg caiilte go toban caiilte cean agus cadú aige hart ar a bhur in céan a ríis. Well, is tócha mar banistóir beidir go bhfuil sé breanhir rud ag an eile héh spag horse the nearvi ó héh sin a chur a gceart. Bhí deathrú ó an Clegg Jarnach ó sin agus is tócha sin réite nisig Pat Flanagan so beidir a ggéir beidir spragáil an Clegg sin. All right, Coman cadé de lever seo an nearvi nu Derry, dite? Tá mé ceapa deir tá duine is fé éis scór na aimse dóhar hin tragadí seach nílach néonar don nearvi, so beidir bhfuil níos móg deir ó héh scór na aimse. Ní bhaithá sa Tomás a flachart a siúráilte amacht in aig can duine hirvi a bheith. Storm gom raig mór ar a lágurt John Heslin agus chum eile sin David Duffy ísli brí ar siúd le couple bliana a sé mar anna bhar fad le couple cluthe nuas agus má féirlechas an lábanúcht ar gáil lágurt agus a chaidir chuisteach tapa go dtí Glennon agus Callum McCormack agus Storm Gulana Hansa nearvi. All right, we céimi ling mar sin Tomás a dal drona hirvi Coman le Derry. Céimi conas mar a hen in chéad le filmíidir Mark Hart agus Marcus O'Bochala. Gur míle maith a goibh se lads agus beidir Mark. Dina bhainará nearví dina bhainará deir cad deir fása. Rahí mar sin le McCorson Bill Doris an seo tá mar se a rag gomaí deire aniu sílam ggóil si ag tógáil de réir chéile faoi bhainisteoir nua Brian McCaver agus tá cuma einta orthú ag an pointe seo sa blion. Well, no sig an aimsir, mar dúirt an té a dúirt ach mar a bhí marrán son hanna caníalcha go díal ar fad Conor Lane réiteoir Lane jobh ó chorcaig agus a chasúcht ar an scéal gur 8 agus 9 agus 8 sa 9 bheith gimmart de lára ghart is minic chiimiid ahrathe ag an amsa déan chluthe an nóirí agsúla amachtasteach a rochtainna agsúla agus cumad míid súil géir ar sin ach Conor Lane a siúlasteach a lára ghortanis agus a chahabh an áde a chahabh idir Bell agus Duffy agus é sin buite crídíir ag Duffy John Heslin inis a chur sonisteach sa chuine is mar chiimiid an scior beag ar an líróid Rolcan echar agus an chéadú don curlí eiscin ar an líróid is carún ina haunta siúd agus rint spáis an son is ag a dólan agus well ní stoilm greibh ní smó spáis again ná mar na hiic sé an son agus doscail sé ar fad suas dólan. Ja, bhí seantínta ag dólan sin tá John Gaffney ag fannacht taobh hir agus ag leganiste Owen Bradley go amach písabag agus an sin tá Mark McCann ag géirí bheith mar scoúbdóir nniu don Irvi. Chéad chicamach mar se do Owen McNichol glob gleann an uller agus á bhfuil son críndír amach a dró lára chuirt Heslin ag dul an áide chum eile sin Patsy Bradley agus dianta go díal aige Nis Mark Lynch a chamáint son isteach agus dianta go díal ar fad an son aige Bradley agus é sin buite aige sin chéad chic séir mar se buite go scóir Kevin Maguire agus be equivalent mahan son inniu. By equivalent íta an idir an bhir acu agus mar eicimiid na pector an seo Patsy Bradley brabal a sinna anú a gcónaí agus tá cuma einta gastar ar Owen Bradley inis agus chuirhín couple of punt ar an cion seo chu thar an trasna. Bradley mar se leis an gitóg tacht siar ar an líróid son cumad de fúnta de fóca a bharc. Couple of punt caiilte agam ó bharcas ar an drothúir. Ríiste socha íirecht mar sin luathóinn sa chluthe do Owen Bradley be sé sásta an íireachta na chuirda duine sé dearúd ar críndíochs bheith a bheisiúráilta. Gary Connaughton mar se as go breá bhuaig siúd agus é dírig Duffy a chaim siú caiite ag Duffy agus é tacht nó sa sin líróid anna obair ar fad an son ó Kieran Martin agus é chorbrú seo chuin is Benny Heron ag mar te mufa an ngort agus an bertéile agan te stigh acu de linn is agan siar i dro Mark Lynch agus rís Mark Lynch bhí gorta le tamil nos a chunta ché bheith ar neise acu
Heron a ríist. Agus bra fáinach go dtí seo. Agus inis bhfuil teoscailte suas leis an gitóg Benny Heron. Nach ceann eile chur fóraíl an ceann sa chur dhéis acu. Ja, bhí Derry einta fáinach an sin, bhí siad ag tógáil de réire chéile ní róisiad sásta léithroid ar de choristeach idir beirt, bhí siad ag fáinta ar an spás agus an sin bhí deis más mai ag Benny Heron ach ar fóraíl ar an drothar. An simúil aráin bhfuil Gary Canton a caithfh bróga caiide bán inniuh. Agus páidio sé bocht scéal choilúil feisiúd ná ránach sé nimrá riamh a bhí caithfh bróga caiide bána. Had a bheith sé rá le Gary Connaughton bocht inniuh dá meach sé linn. A raig leis nimríor bhí ar nónsaí Callum McCormack. Se chun Glennon níos den chéadúr inniuh. Heslin. Agus é díirige sin a thós go críneach ní rairigh leis. Sin gitóg an dát John Heslin. A cha cúpla mí le Richmond Tigers san Astráile chá bhíle sa dóhéag. Ná rairigh leis ach nach chúntaach an taithí de leideog le fáilt. Agus nach chúntaach an rudé den níor bhí a bheithar níos tir ar nónsaí a ríist. Chun Charlie Kilt agus trasna uig siúd agus á spás oscail an sa do McGoldrick. Agus bhfuil ar Derry ar an dríú iirecht tá scóir ag Derry. Agus ón lethúlaí ar chlé Sean McGoldrick. Ja, agus a más na gastóí Derry an seo, Sean Liam McGoldrick, a daim sin scóir sin agus caiisi tréimhse ag immer sem más na dosaí a fásta Mark Lynch a go háirithe agus ní chuann sé intas orm go bhfuil an rata scóirla is airde ar rinne dó ag Derry. Go dain Farsburg 38 buinte sa bhreisiacha i bar na sraithe son. Agus go né an dát chomhraigh an bua olbhór a bhí acu ar an níor bhílo. Dó 60 go gine héanana cuaig a bheann sa chluithe Derry don trachomórtas ach crín díreach far é seo. An spás ar fad ó scór Bradley sé sin búirte go maithaige é dírig an spás a chúd a hain ar an gitóg. Tá sé stig sa dí agus sin é an áit ceart de thosaí ar nós Bradley a bheith. Agus mana go hanam which a dhearthar Paddy Bradley Johnny an rud ceann chéarna tá Owen Bradley einta contar seachas fad agus tá siad sásta spás aigelos a cór teantainn sé tíbhas agus díreach ar an trasnan agus tá Derry sacraí isteach an san cléis seo go maiid a dá áide an clár scóirla agus cuma einta aclaí orthú agus. Agus simúil chuma Mark Knuckhammer an son is cuma cévéid imróir há siar go fé mar bhí an son ag an níor bhí má tháinig líróid crín agus isteach sa spás is féidir do máistí anmh. Go díreach é má tá an pás dhearnach crín golóir be eile héid de Bradley abal a damáiste dhéanú tíbhas Goldrick in is ríiste an gaiide á chorsan isteach a dro. Wilkinson agus é a casa leistigh agus tinta go maithaige ó scóir gafaí. A chu ríist far é seo an spás ag lethúlathe ghuire agus bhfuil cic sé bra furistan son ní leon dát ná gur darngíoch ar an gceansaí ach i ggótheic san chluithe is tócha caiigh an níor bhí a bheith níos cuaramí. Agus chuir sin isteach go mór a Paphlanigan cic sé isteach aníos gur fad ag tarrainn sé an gceansaí agus trí anáid agus ganach sé bhamateir an clog. Bhí Mark Ronson trí anáid sin scór maithan de Ryan Bell a fuair a cháfuinte nuair Derry go dtugad ar sa aige ar chéile agus tús bra fuiriste siúd ó taobh na lábha clé. Agus cuma einta aclaí ar gur agus tarlíonn sé seo faoi bhainisteoir nua go minic thug Brian McGever seans dahan in imriúir in san condaí tríal a dhéanú agus tá cuma einta láidir agus gastorthú. Goldrick a ríist enda linanis. Dorn hart a trasna siúdach e fósan an líróid san chuirsteach a Joe Bradley agus búirtige faoi ard bhrú a churíist an adóga héide an na hapaige Conor Lane níl sé tuairtein tan san éair. Agus Owen Bradley a rééis just an pás dearnach tíbhas tá an glúiseach anhhaid ar fad ó Bradley agus mátá sé bhabalta an líróid a chuirsteach agus mátá sé abal an seala bhail ní bhhain go bhfuil sé contateach agus abalta kick na sira buint ach be sé abal a scóir hí an aimsú cumáin. An scóir san fáite ag Owen Bradley an dara faointe a siúd in jobh agus bhfuil ní nach sé neomh mar sin methe agus ceir faointe sa bhreisiach dur a hena hain. Ní rucht é seo náfuil taithí ag an níor bhí a sé trééis bheith taobh hir in nach go chéoch le heimrithe go dtí san mlíana ach ní hasíonhuiit an de seo thuirt de ar na nóstaire. Ríist a dro lá a chuirteach sin búirte go díal ar fad ag Bell. Agus na cheart a thuirtóibh há máisteach acu ar lár na parca ag an námsa. Wilkinson inis á bheas san go crín os cór Bradley
dír chun sort caid bhecha tastáil ó lán hasach. Bradley Foster an guide. Agus fear an spás in seo scór bell. Leis an ná é seo hósach, well, spás a gach é sin máint ige fóríl. Fórín agus de grad bíon réan bell brabal é a chur an trasna, imrinn sé mar hosí le na club baile an Derry. Ag ag an am céna chuann sé intas orm warchas go bhfuil an iarmhí sásta go far ar le lehéis de Owen Bradley TVSD tá sé deanú racha go mómate. Dúnta chur fé sin ach racha dhéanamh go lá a ghort chomach nach mar an son an goháil ó Ryan Bell. Agus ní mór an feice gin ó Duffy nó ó Heslan go dtí seo. Is céimi Duffy mecht an áde an brise son. Bhuaigh take James Dolan as trasna Wigan is dro Kieran Martin. Kieran Martin sa spás ó scór Glennon. Chrinnes an son leis an bas agus a ríist fear é seo an spás ag Mark Lynch. Sa seo chuine is Daniel Hebron sa leistigh agus an adóg san séite choráiglín a ríist ní héirna is sin pas glóirte isteach sa spás os cór Bradley cad dhéana sé. Well an nám son bhí Kevin Maguire in sé go mai a bhrise uig. Cúna bhá háilte Paul Sherry tuairte cúna san dá Mark McCallum is an as ríiste dro Sherry agus é sin churthisteach sa spás aige os cór McCormack ómach go foiinne bhar an gaid Ger O'Kane is an as ríiste dro O'Kane fán rathair O'Kane há sé fós mithe agus amachta drón chuine Leroyd son a ríiste dro Bradley. Just take O'Kane, fós, was san immert. A casa agus I dúrig steanú ó Martin a chanis an iirecht son ó Kielt. Agus a sé siod ein séirch is cá mrise sí. Well, fach fyrre Connachton is sin sé go mahan son. Dorn Harton is. Bháil to get. Agus go dain, Dennis Caroon. Sheer agus a tuairt an cúnamh san is dinta go deasacha. Shelf Cumántacha inis I dro Glennon pas son ó McCallan. Glennon os cóir chéile córic Glennon dinta go deasacha os cóir McCallan. Agus well na fána ceanna feice gin ar an deimheile agus lena cheartta thuirta Conor Lane an adóg séite ar an fá ceanna. Agus kick séras teach de DRV ainta táhaach ag an pointe seo Jay Momacher an club. Sílim sa héan gurbéis sin an céad pás ceart is teach hiag Dennis Dennan agus ag an tíbhad an park tá beidir garcar na pás na maithe go isteach go Bradley go minic. Agus cíimiid an son kick séir géilte in bhí cuicín dur a rá cheann. Agus John Heslan inis a thós son go crín agus an chéad scór in ag déineomat Derry feite an bhí. Clenna cheartúta ní mórad an gaid feice go dísa. Níl ó nummer tascailte ag an am chéarna dá hí na seach aimsia ag John Heslan ag sé Nepalráis ó nástrail an orí an príomhscóirí den bhí agus scóirínta táta just beidir chun iad a thugraí isteach ag an cluiche seo. Joe Lár chuirt agus anna bháil ar fadan son ó Duffy. Rís mar a deir máisteach ag deir le tamla nuas ach beidir go nódó sé sin sprid is man in bhí agus é sin díorráite gom droch chaidan son ó McCormack. Dennis Glennon treis mecht níos daine is ní raig le sé fiocamach. Rís háláin go gaigh nína lánta sach an bhí well ha sé sin an bhí táile deir an son is go ná go gaigh nína lánta sach an bhí breis brú a chur ar lína lán chúil deire. Taachtamach a bhadró nuiristear fad. Charlie Keelton is pass isteach chuig siúd. Se chuin Benny Hearn inis Martin gaid feice Bradley os cór agus well. Gacha an uair a héan an Leroyd idir an bhertson séidir nedóg. Yeah, tá Cead Maguire faoi bhrú bhilteach an seo. Ag an am céarna níl mór an takeíocht ag teacht óna oran. Cé sé codú thuirt agus tú a ggéirí Owen Bradley a bhharca. Cion dana tosna is Jackar a gcuirsaí pelle is dóithe agus nuair atá an Owen Bradley gimmert mar as ceart tá sí fíorheachar súil waith a chaneal there. Deis mar Shadow Bradley agus an tríú pointe feite ge siúd. Agus cíimiid an son Dorn Hart captain na fórna inniuh
the Gimpy or her shoot last month. Breshir of the Breshir to Hurstach. Mar bhí mar an Sunday slow úntachescint Will Paddy Bradley Draharo in Harnashi Gimmert. Hastom go Destino McIver Banistor na for na Bresham Hurta. Úntach skelta mar sin nachlas Sorum Roar e Paddy Bradley. Sin immer to reached. Kieran Curlinish Casanastig. Hasanish Joe Dennis Caroon. Do Shefe score. Well, Sheshin good to go mahiga. Just beginning Schley Desh Mahanson o Caroon na Snuckmer go Willem Cumas again na scorness on the Hogant Mahogton's Bosta. Agus be Paflan again Sast I can point to shot go will sit late in Sinclair shot. Agus let me rod again in Sinclair new Orcus. The warhead gach Cleha Ian Lahawain go me on Earv ag Bonan Habla I can point to shot Ak Esforan and Darna Lahia Douglas Chucky should rash in Sinclair shot is here. To the profession. Kiona has no Machastoch and Head his son the Gwyn on low. And going to find with a quick point to Tefir. Agus vi Dorn Hart vi Corta Derek fight to get shoot Homa. Folks Voder and Count son. She point to Diego Gwyn and Dona. Agus Shin Kinte. And Cleha has no Machdosach. And out with the Tefir going alone for the Gwyn in the Gali. Agus Gwyn Luis Homa. Sanna Vienna Fadaka. Gudíon Clehe son na Gwynedd Derry, Clehe Derry go bhí cup. Skelton son, Kimmy Grau first to Connor Lane. Dakar in sort Massey in a Vern Sluan, so Cuin a Rohan Gadisha. Nish Farishin, Erodi Creena, Horistach is Shakramish, Resha the Wilkinson. Agus Derry Breen Chamach. Agus well, free kicks there, Burton son. Tuck in near V. No one's good. Worklow, Hortcon Keen. Street of Flesh never drill and montage to Ishkin to win. And near V, Eranoon C, Agus Shock Quinn, Egan. Agus Hoshe Shin Tosh to go Creen to get Jerry Egan. Agus Dinta get Dasaka. Slenny Herto at the Connor Lane and right towards Screech Election Emmert. Yeah, scored on Kid Sky Jerry Egan Jerry Karen Trassen. A Hannick Shin O can you Kevin McGuire, Dag Shea, Owen Bradley. Rishi Mark, Rinshin, can you Gullis Jack, Raymond Wilkinson, August and pass a Gary Mock, August O'Hen, Wokshit, Shees Naparka, August Jira Karen Trasnan. Goldrickinish. Some passing Joe James Keels. More on Fekugan, O Keels Kadisa. Wilkinson, boy to get, Shin Avang to Nishiga, Le Bradley. I didn't know 3 feet to fight take Bradley. Kadisa, Hino. Kassashir, Shakuin Nish. Wilkinson Arish, Classic Bug Daswig. Shelvach Mad. Eg Derry, Agus Derry Irach do Mark Lynch. Agus dit Shin Harrison just Nani Yenig. Shin Corha 4 Eel Arish to cut. Like Kierna Lynch, McGoldrick, O'Kean, Brass, Asta, Brew Huntossi, Agus the score MC, Sean Liam McGoldrick, currently Intis and the one arm goal shit. Ag Feigl, Kevin McGuire, Lesh here and Owen Bradley again, more on Takat like chopped. Connaughton of Gimmert, Soccer, the Bailah Lewin, Fandom Lienta. So the nearest Sheshtach Heron Guide. Scudain Cadem Marched, Vlian Negeshu, the Ravila Sakar, the Ern Shincher, Irvi, Bochint, Crave Homortis, Huiga Lion, and Sir Derry, Highlighter and Loud, Caru Canish na hair, and Gwynedd Derry. Shaquin Bradley and Isham Mahos Cor Maguire reached August Bradley. Well, I say Shin Vadro Irish to Bradley, Ach Maraduri Shane Mark, Nilan Hossenden Necher, Achal to Kevin Maguire. Arish Ella, August, and passes Jack, ain't the Meyer Fad, Jan and Bradley and Glisha Teven Way, Chotin Shay, Eric Ketorg and Shin, August Jericho and Trasnan, Lemes and the Papper, Achel and Shin, Graham Shay, Daw Hocked, Daw Club, and A Ballin Dera, Champini Gura, Agan Jerry Shapney Shikacha, August. Tashi Arvala, could you score Kierna and Shack and Shaw? James Dolan and Ish. Divine Lewis of the Wick Shoot. Sherry and Ish Leshin get over as well. And if you fuck her off in near Ruchton and the toward the Paul Sherry Bocht. There's a right Creen Deer Cleshin and we're Count Capico on McNichol. It's a reach fire and spot saw a halt a game Rory
Bradley chuire gan aine I down to James Keelt. Son Ciantu an Caid Dord Chaidan and son nach chuiristeach dro Bradley. The bhar nach fuléin bhrú leid tógad na kicke agus fear seo well drochíocht fad an son ó Patsy Bradley ach an spás á háilt ag imróí chuir mo fengort. Spás dá chraid agus ní féidir leat spás mar sin a horst de James Keelt. No bei Dearart agus tá sesin brabal a pass na maithe chuiristeach ag Bradley. Ní aimsíonn Patsy Bradley mór an de scórna is brabal de líhra dearda a chapú a lárna parka ach bhí seansínta ag a scóra chur ar an chláir scórla. Kickamach tapig an son tóca Connaughton agus Jerry gan áháilt. Dennis Caroon, Dorn Hart and Hound to shoot. Muhimi der bblion úntaach a bhí ag Dorn Hart an le Garín Chaisleán. San Ordú Krieg spéir de thuireach feachtas mar sin don an idir chunta. Shanna mar se John Hesn been to bhain fight ige hana hin inniu. Na smut don lína dahad a cúig. Leis an nesóg ón na láva agus há sé sin tóiste go híhann ar fad aige sin scórnú táilt ar fan ó Heslin agus na nóna scuil nimmert ar fad ag ní letrach 3 pointe. Ní letrach 3 pointe tá sé sin dá chreis dá bhhagus kick an Jackar ar fad an sin ag John Hesn ach mar dúirt muid hanne tá dá bhí a seach sin dá bhí a ní aimseige agus einta crin ó checin na sire. Samuel Rowan beidir de Connaughton survived the near V agus Owen McNichol survived the chuire. Má sé tréis cuppa kickamach Gara Hogant mar go bhfuil na faig móra a lára hort beidir goil sé tréis calú a dhéanamh very chéile agus goil corfaméocht den is an lára hort. Das licht an son idir Heslin agus Patsy Bradley. Ryan Bellin is bhur beag daswig siúd. Sé fós a macht. Keelton is Cassashir. Cliste. Sé gaim siúlein. Argam leiscéil Keelton reached. Bradley, didn't take a deal ar fad an son aige Wilkinson smachtach mad ar sin. Ní hés irde nechar a chana há lap aige. Trochíireacht an son rá first de Connaughton. Sa sin ish atá Caid tapig le luas a tastáil ó níor bhí. Foul, Ian of Shinot Lene and of Dorn Hart in his session, Toko Katapwig, they get Jerry Egan. Hart to Cassashir. Kirkma Hoytek Sherry is a horse on the Joe Glennon. Ian Sulish and Versailles, Eshkent of Cor Macalin, Agus Glennon Force and Machtlesh. Passwig Shul, Dachwell, Fevru, or Aiden Macalin. Struck fast of Yoner Derry, Tavor and Bruson. Ní ruíon réag Dennis Lennon sin ru imrúir na hirbhí an acaleis bhí ar gola ruthíonar ach go gnám cinnar rééis amachchas spás agus gar na cosintúirí gura an líhir amachchas éidir ar an ionsaí rééis. Gerald O'Kane a chursan isteach a dro Bradley ach sin anna immert ar fad an son ó Kevin Maguire. Agus ní hen troch imróir an éair Maguire ach mar a bhí mar rá mar bhfuil sé fáilte an chosint an éair má hána líróidí son Crean agus sa spás ó scór Bradley. Is imor fear chumasach é Bradley is Joshan na scór na fé mar dintige. Ceir a faointe fighte go dísa ag Bradley inniu. Spásan is sé Callum McCormack. Agus ar Derry beag an rá a bhí aige a chuid sé sin fight aige. Ní chosúcht ar an scéal nóir a bhí geisteach go dúg sé lasca den líróid. Ach sin ar ás ar fad agus sin ar fad a tacht ó Kevin Maguire sa chuine. Go dtíreach é Kevin Maguire níos sacú sísan sa cléis seo gear sin amach an coppla kick dearnach isteach i go an Bradley agus tí a Harla. Jais ag an níé sin hui an níor bhí sísan na parka agus punche. So tá siad ráisin sa cléis seo fi a bomatir ar hiúil ní adar hu ag ia funche. O'Kane. There's some Chaston hurt. Shukhonish. Agus dinte go dasga ha sé fós amach ní léine amach na hawn to shoot. Wilkinson is on the fast ar fad agus ha deis ar bhaide. Well, bhí deis an son cint ar bhaide agus hawlóin. Dug sé féin íirecht son Endelin. Hína dóingteach an sin isteach Wilkinson agus é lena cetóg las seans a chuúlánach ag an am cinnar an siad rud ceart
Ní scór aimsí ag Derry le beidir chuig bhomate anuas agus rinne siad rud ceart trí funte chur idir na Foirne inis. Connacht an máin son I dro David Duffy agus David Duffy á brise. So Derry sin buaite ag Egan. Trastan chuirta inis dro James Dolan. Sherry in the hunt to shoot. Each at the start we go foil Peshkele, Dennis Glennon inis. A reach to score Aidan McAlin. Pass it drove Dolan. Cowra Tastol we off a Howloin. Agus fight to go Curly Mach it drove McAllen. Agus Derry Heslin Ryan Sposh agus Shin Tosh to go heaving her father Heslin and son. Agus reached Fragra. Score le Tamlin Fragra on near Vega Jerry last chance ag Mark McCallan ach mar heller go bhfuil ever dá ar a gansaí chance gohfuil sin níos cloise agus níos far an pass a horse to John Haslam agus sílam sa héan goal 3 funse aimse ag an punte seás a cléthe. Cinnte tá Cheann an chicken na Sayers ceann na bhain ó Nimmert. David Duffy an Rishan son. Heslin is a churson isteach sa spás na roig well roig agus níos ha spás os Cormac O'Kane tacht tarnash ach when Kinne Cartian thing McCormack and son agus O'Kane tacht Chasner agus ní latra pointe. Ja tá cuma intach ar Callum McCormack tá sé gimmert sa gansaí ever a héan zig agus tá an glúiseach tíbs dí bhád níos farnis bhí sé ag brathir Dennis Lennon in san céad beidir fí bomatin sin ach an éad John Heslin tús a chur leis agus Callum McCormack funse aimse aige tá níor bhí aráis a cléthe seo agus James Mucha feigus a céad le. Mar bhí mar rá farsport ceir faointe ag Derry treis déneomat ach ní letra inis ach pointe agus níor bhí gimmert go maith le cháinú 3 pointe nuas an scill ar fad an son ó Glennon an líróid son a hardú hád a crum an éair McCormack a ríist a do fina hanta siúd. Is the Shelvich mad there and guide. It's kind of not dinner shot. Here Martin inish. It's time to get us again, Martin. Hello, Lashtig had Jerry Egan in the home to shoot. Agus there, Derry, foul and son. Oma Goldrick. Desh and Sohinish. Agus kick serious Jack Tulcha. I Kieran Martin and Shin. Marakamuch, Erna Pector and Shop, Patty Bradley. Agus John Haslam, Arish. The goal go hard in the air. Current shot 8 or ho score. Agus Mahimrian and Irvi and Ahan Clehe to strike G shot nice far in St Darnla. They should hard of a sasta again punch shot or work a school which had instant Clehe. Tashi name muscle suus. Agus Tashi the Nish or co score Matashi Abade Cor Harn Trasnan. Session Torste. Well, go me Green and Kieran Martin. Beshin and Tev Carter Ladlishan get dog. Durham. Sin Torste go mí chríine Peshkele ná dinnig Darúd Shrapel Alliance chlé can Shrine hen bla clia goni tiro níos déanaí beoig cahar Mr. Fad sú go mór leis an bléis an consmar bheith go bhí annach chublinn te chuin níos luhas a bblion tiro na buchan council le pointe nó san éim se consmar bheith go cohinneob sa bheith leis an uirt in seochuin endal in a ríist go dasca Shelvich madar an gaid trúr na hanta siúd see Bradley inish. Nachtlich an roher. Agus Simúile Rohin gwil skia inish. Sheer egen nearvi David Duffy agus Jerry Egan here. The Turcuna Vegan. The Kevin Maguire o score Bradley agus Shinnon Fa Nurud. Ná Revin Rory there sauce the squealish and kite. Leroy Darden so Leroy Down Sherach. Connachton agus Dinta go maha Garen Darira. Agus Jerry Egan inish. Here in son of Turcunov, da Chul Boyrags, da Lon Chuli, Shachuin John Gaffey reached. David Duffy inish. Chestnut. Egan, horse son Gocreen. There's Kieran Curley, Fiokamach again, Dornhart. There's Bjognar Ealik Shen son. Shari inish, Trastan Vertijo Heslin. Dennis Glennon. Taka Muchnan Vortagus Nilena Lashtig. Egan inish. So force a macht. Smut an Vroig agus sin score elle even fad o Jerry Egan. Dara count fight to get shoot in job agus há score úntach.
dara ceann ag Derry agus ní ró Ian Ray ag Ger nuair sin bhí ahananne tíim muid an lína 15 metr. Cos le chéman sin agus an sin dúra chu an trás ná agus má dabalta iad ag ghearú amach sa cúlan seo bhí pás céige chuthas Jack ag Owen Bradley. Ní féidir le Owen Bradley pás céige céir a bhaint ahanúir ach má agan siad an spás agus má na chuann siad brú ar na himirí deire be déar orthaíonn sa cléthe seo. Chuisteach ag eilínteach mar a dúras an son tá scia inis chutha siar ag banisteoir níor bhí Flanagan agus Bertasí ó scór Bradley agus mar bhfuilin Leroyd son ar a leid seascadad. Ó, bhí anna dheis ar fad an son ag John Gaffey. Bhí anna ruair ar fad dintaige agus dá mechan Leroyd son treis cramú bhíidir stigar bhaide. Ja, bhí Dennis den einta glechan sin pas leive agus má John Gaffey abalta an sellh ceneal bhí sé istí ar Owen McNichol agus leithheans de cúlaige ach a gnáam cíarna be John Haslam brasast an chuir sin a chutha an trasán agus be Craig nó ná Craig be an iarmhí punte hontosaí ar gura. Mar a Durham Farsper ceir faointe ag Derry puinte bhain sa chluthasa agus inis an deis ag Heslin an iarmhí a churchan cín is é sin dintaige agus sin ceir faointe ní go chéile inis don iarmhí le 5 nómata nuas agus anna heachta níorhathe. Bhí sé sin go héntaach a réisio ón iarmhí. Tá siad socraí is Jack an san cléthe seo sé bhmate fáice agus tá cuma ionta crinn ar John Haslam óna ceanna siar ní ró siad róharasta bhí sé deala go leir tá an gé ag séadú pí bag an seo ach tír th an tras an leis agus iad chuntósaíanais. Bháil ar fad an sum a ríist ó Heslin. Agus ríist an leidóg sa sé duine go díal ar fad le tamlína nuas. Dennis Carúna inis. Siú the dro McCormack. McCormack a dro Curly. Curly le right spáis agus well ní féidir an spás an na huirta. Tá spáinse an son glicas even ar fad chun an spás a chluhúda hain agus kicked an scot. Kicked an céad sco Ciaran Curdy. Something harder an Cornell sin Neil Aidan McGlynn abalta go leor brú a choréir ach a réis arás ag John Haslam í chuann déantas ar bhí ormsa go raibh clubbanna hís an astra le géirí é a híú suas capú ionach a réis a lárna parka. Ní chrunas an son ó lead na ghuire agus seochuin inis Dennis Glennon. Sin Illan don scá ar fad ó Dennis Glennon agus lena cheart a thuirt a hosa in iarmhí is scórna don scáthar fad á gháilt go nimmert. Gajirach agus bhí ar Dennis Glennon bheith einta fáineach in san céad lá seo ní róna pásna ag teachtas seo bhí Mark Lynch agus a leithis de Charlie Kids i petim siar agus a géirí an spás a gearú síos ó sa chóir ach a gnáam céarna má hagann tú go leor an sealadh de Dennis dat beis brabal a scór na aimsú tíra cosla sin. Sin sé scór inis gan éon ragra in éair ó ghuire agus mar a bhí sa rán son níos luathe anna heachta níor ar fad ón iarmhí agus go dainn an debuinte son há feitichas a chéad le 7 go tacht ó nimmert. Agus tá cumar an scéal ó bharcas go bhfuil na tosaithe níos fearr in sa cléthe seo ná na costantóirí má tá siad abalta an sealamh a bhaint i lárna parka agus ar chur isteach céad uair ag a leithéid Dennis Glennon nó a gas deire ag a leithéid de Owen Bradley go méid siad abalta seansna a aimsú agus scórna chur an chlár scórla. Mar son carta buí á runner James Dolan se chun is Ryan Bell. Trasnan ghartúthe son íochtan is ó Benny Heron sin chutha ar fóríl agus léirú é sin is docha níl well le denómata mar sin léon scór an chur feite ag deir agus cíimiid an son well Preston gaid ag deir deir na statisticí son ach is docha níl siad a ghlachan na seansa na. Is a ghlachan na seansa agus chuann siad son go bhfuil James Keelt cúciún seo satá in San Clair seo níl mór an feici agin ó James Keelt gan a couple bumte fagus a céad lá. Dain 3 fight ag James Keelt go dtí san léana anna blian ar fadaige dinta go deas ag McCormack agus a bhfuair sé sunk sa bhráman son well den túir gur thumse mar a bheith Tom Daly na bretain na móire san gharta go seo chuine Sean McGoldrick chuir a fáilte géine seo Aidan McAlinn fós amach leis an gaid Mahatach an son Kieran Martin agus a rís McGoldrick an tí puinte bhain go dtí seo gan níos Bradley
sé tríéis bheith ciúin le cúpla neomata nuas. Fire é sin an cecht fáilme ag an níorbhí bertain isise tuair Derry de Bradley. Ríist fáine ó ghuire den éigen a cháil sa ruch ceart ó céin a bheith siúd an duine ceart. Ní dáim gur bé mar an dara ceann na stáilm nó an tríú ceann na ba marca há treis meachtasteach a lapaí Gary Connaughton. Is cé go bhfuil cúpla pointe aimsí ag Jerry again. Rud santa sach ar siúil an sáin sa clé. Ar bé a chailen an íorbhí an sealamh. Tá sé ag chontú díreach agus ag Johnny Rhys seasca meidir arás ó scór ón Bradley chun takeíocht na hórsta Kevin Maguire agus tá sé ag obair. James Dolan ar núnsaí an son nuair sé cúna bhil. Siach an son ó Dolan agus míáiles marach nach mar an son leis is denómat an in isio bhí an scór ag dúrde. Siad an íorbhí há mar a maithasa go hillis go thomláin ag an buinte sa. Justin Burton is siúin a ríist McGoldrick. Charlie Keelt agus Ryan Spáis inis ó scór an de linn agus inis isteach a dro Keelt agus bhí mar rágur si begáinín ciúin nach ar Derry scór feitige. Agus get a spás de James Keelan sin rí intach an sin ó an de linn chun sé díreachtívis de éide James Keelan agus lena citóg díreach ar an trás ná. Agus bhí an scóir sin dí ag Keelan agus ag Derry agus muid ag druidim isteach ar le ham. Son Connaughton Machadro Duffy a chan the Yasser Fado Ryan Bell. So measured non couple score eile Peter Rimish Lahama. Weiglo in isio reached on the sort. Raymond Wilkinson. Mishtig da shoot Hob Bell. Hanover Fadden son o Duffy. Sandra Horny Repshan on and he writes on the Chmad Stachach. Job didn't get. Yeah, to rat ebre na here via Wadney's far and na mar a bhí ag tús an chluthe tá siad socraí isteach anis agus ag obair go dtín go spéiste más na gos an Derry. Céimiid an son cecho tacht agus há sé den éigen a bheith go gut a bheith an anscór na hógant kicking a séir son iad géilte in átain a fíor chuntúrach deis an son scór ag Wilkinson agus é sin dínta go deasige agus é tácht a chomh dúride an dá scór son a bhail tíor Rimish Lahama. Scoring to Jason sin ó Wilkinson agus tá Derry crinú go Master Jason san céad leán seo. Rud a hála in san seachtú waite den sráid náisiúnta na gonneachaí na hiorbhí go Derry in san chluthe Dearnach agus chuir siad beidir achtar isteach mar imirí nuan sa clé seo agus cail siad an cléir le 5.8 cléthe bréag a go bhíon agus níor cléir bí céilte ag na hiorbhí ribh sin so tá siad a bhád níos láidir ná mar a hímuid ar lá sin. Dalton eich sin Keeltish an astro Keelt leis an gitóg which is sin fight to get agus sin an fragra a bhí a tastáil ó Brian McIver agus Aaron Bannisteach de Rimish Lahama. But here sin trí cúil is fiche 5.8 ag James Ensign Shrine náisiúnta agus tíreach ar Laham so tá rudí ainta cumrach an seo tá na hiorbhí a Jerry ainta chur ag a gnám cíarna le couple of bombate an sin agus scórínta ó Wilkinson agus ó Keelt tá siad socraí isteach agus iad a go isteach ar cóscóir ag Laham. Sin céad le úntachan sa bort go chrócaigh bráscailte neart scórna agus be mit tar neis chuibh le roinnt an líis tréis na brisí fógraíochta sa ná taigín éanait. Tamar fada agus é a déanamh an áithíar ó chúdach suas an tamar fada agus sin éontlí ha sé tríis imirt sa léig ar fad. Well, tá anna bhail curtha ag Brian McIver agus ar an námh tá an muir tréis amachtasteach agus a tréis rádó amach liban is leat sa sin amdoing aige hart ar an dara lá. So a ragla go gami de chur a gcuine dí bharíist de golíní an taobh atá ann agus well má thoisiad fós scorm tréis 16 mit immerthe beg an breise going ach cíimiid ling an action fós le teachtan sa dara lá sa filmí ar bhar cart agus Marcus O'Buchala den dara lá.
Míle mágad a bheith hílas lads, agus muid a feitheamh go bra fáinachan sa le dur le cúpla neomata nuas. Agus nach mar an son cúpla seachnain Ciarí agus Corcaigh a chuidir muil fiche neomat leis an dar le. Ní féidir le sin a chur I le Brian McIver sa Iran. Ach cinnte muil cúpla neomata an sa. Agus Mark Marvina lads a ráig le hama beidir aspa foiir éigen sa chéad leis nach cinnte scórna le darmh bratha an dáir. Ganny an nervous scoring at Kid Sky. I carried the boy a wine a la omlan agus the vicious and Tarlu and St Creve came out well. Actually, I'm saying again punch a shot. Go me either Pat Flanagan, August Brian McCabe or Sasta, which is the foil in St Clair. Could we come a Colatak or near V? I touch it in the check the rash. I guess touch it or co-scornish. Connor Lane, Ray Turn Lane, Yogo Horkig. Who's Corhill shoot, Leshan Emmert, August Dennis Glenn and Crean Deer. Aaron Emmert is there, Nunzi, hot pass, Lesh and so, the McCormack. August well, here Macalina style him, Ira and son, August and Dine Sherry, Karamach. Ach, fi Uskelton, son, a reach there void. Obviously, Uskelton, August Rennie and McLean and Kenny Carton, are he and Aga, August via Rehas Jack, August and Passion, and Gary Mack, be last chance to Coolinshin. Céimi beidir Paddy Bradley ar nún siad an chéadúr ach tinta gnas an son a go Dolan. Corta bui feite go siút sa chéad le son. Agus cúpla íocht ar scór chomach céimiad an son Mark McCallan ar nún siad. Agus feitheamh le Dennis Glennon. Agus Glennon and son sóir íocht, sóir scór ach a ríist bhí deise churbáid a bhí Paul Sherry tre sleanú leistig. Ach scored even O'Glennon. Fi agus dun darna Ernst and Clay shot be Mark McCallan and ye ruher inta hayanu agus Neil Wine Gunarna she and ruher shin be she Kielberg lure agus and Shella Vega jumped to a mark agus a horse done scorely as far and Aaron Shishin Dennis Glennon. And for she pointed Derek the near VC Kedla she trishan Ked point all to Darla. James came to Casa Shear and son Wilkinson and Ish. Laura Pass and son agus Even I'm Shiga, Nish Bradley, Chirisha Joe Wilkinson, Passo Wilkinson. You see the reached Idierig and Pass Carterheim Shoe. Agus Earton son O Hebron, Agus score Elle, Brower Faden son O Hurre. Agus Ern Guichen and Darren Kedla score even. Kai goal Derry Clactor or Shaw in the session final. Gan Era the Yanu Agus 2-5 route. Has it ain't the Moy bugging and Hircha Arai Gajian Kid Daniela Agus Sajeri Vishans Agus Spas like Daniel Heaven Agus Carshi Jira Karan Trasnan A. Machadro Laura Hurt Agus Buite good dealer Faden son again Bell. Nova Halt again is show Lynn. Then the Derek Wilkinson of Heim Shoe. Dolan the Dinal Gomahan son. Dennis Caroon and Ish. Kaide Fekki get shoot enough. There's Paul Sherry to Kirta shoot James Kielt. Lana went. McCormack and Ish. Stefan Joe Curley. Stinta good Aston again Macalin. Sul Yerich Mader. Reached and Trish so Eshkin to get on Da Aaron. He'd broken Pordach. Agus Shelv na Kaide agus é sin ráid go tún an son O'Glennon. Ach go príomha dá an bra compór de Hernley Royd agus fáinach agus Shelv có. Nis passan son I dro Kieltella Charlie. On Bradley nis on scoir chéile córic sleanathe go dílar fad leis sin as óg bhfuil sí sin chomh maiile sin get óg Neil. Agus beise dímach leis an íireacht son mar íonn sé go má Shelv a háilt an gaid. Ag rééis an Coulthard agus Owen Bradley an Leithroid. Ag rinn Kevin McGuire Rod Cart VR Bradley Huntus Jack an Cosella agus Neil sé co-compordach no communionach an Cosella satá sé an Catog. Keeping son in Rory Clia Scudain McDeegan in the down to shoot Choma. Here in Roar the Black Clear agus Hainish and Gwen Barnistichta with the Buntain of Asin Green agus Asin Guy to Heimerton saw Bart the Crook Iglehi Canish as well. Tannen Huskade Gorta Henson Ega Dennis Glennon Hashe Bokach Kinte agus be Pa Flanagan agus Nearby
a gig go mé Dennis Michael O'Reilly Marta ahan rud a goal Fridge Dennis in some Kiedla agus ag tuisin darna han seo for Inta Tawatach don Erin seo. Kieran Martin chur iarach de bhain fóríl sa chéadla. Agus bhfuil sé sin fáitige. Sin fóríl ríist. Deis níos dacra áfach an uair Níos Jacker gan Airach. Rud Sondaach fan clé seo tá muid chlátaí ag level in their condi go bhfuil a lína láthosaach ag teitsim go dóin agus ag tuairt takeíachta den na cosintúirí ach ag an am céarna tá scór aimse ag an séisiir acu. Jerry Egan, Callum McCormack, Kieran Martin, Don Irvie, Daniel Hervan, James Keelt agus Annalyn de Gurra. So tá siad ag goil ar an ansaí go maias a bheith ag teitsim siar agus ag géirí coidú horst don na cosintúirí. Sin tomáinte isteach sa spós ó scór Bradley. Is dinta go dasagé sin I cheann sú ó scór Maguire. Is sin éróig leis Wilkinson a réim siú. Well, Fowlan son darla sin réitóir I gcuine John Gaffey. Agus equivalent Simúil an son idir a héin agus Wilkinson. Agus and when they're frabbing late right in the air near Roach Ian Woodcher on John Gaffney piece of bug Nice Argent or Liam Wilkinson agus the drop come air. Agus Keimid an son Pat Flanagan Iramor gan dát de chuidí fáile agus bhí sé mar ránóir faoi Stewart Tomásí Laharta agus é siúd mar bhainisteoir cúpla bliain ó hin. Agus é siúd leo a bhíle sa dé agus é cimpíar na himráireach nach cumar an son. Méireacha chorigéil dro a chin agus é ráiliú díú isteach ar an jab ath rompa ach gan dát imid gach rathair siúd le cúnamh dé. An sé sí an áide agus is deach chóir é sin ach gan dát ní bheith is a gúna stócha go dtí go méid an extrathú dianta agus na torthaí feiteach cuimid gach rá ar Wilkinson. Mar bhí marcará chéad chla heile dóibh sola an dara lá de bhí meitheamh I gcuine an dún sa chréibh chomórta sa gúige ola. Cúnamh dé beise harnais bhí chéad le maithe péisceile. Jerry Egan inis ar nún saí den Irvie. Agus é Derry. Stáil McCormack a bheith gomacha. Tenta go dasan an sonnaige Benny Heverné a chaim siú. Ní gar amachach ar deir a fiála garan gaid. Raigh sin imirt crín díreach. Dennis Glennon inis ar an gaid. Cabhrachaid go Dorn Hartwood se tastáil níl. Casa siar inis leis an nasó. Agus an pola buailte. Agus bhí trúr ó níor bhí a fnacht leis sin. Glanta go dasan sonnaigh Christy McCaig. Car gwyl gachéach le her fad Immerheige do chuire go dtí sam líon agus go dain 16 nómad Immerheige I ngach ein chluthe is mór an choiríocht é sin de ein imróir. Charlie Keelton-ish Macha dro Patsy Bradley agus Bell inis tro cúnamh dá siúd. Sherry an bhrí umsaí inis don Irvie agus rein spáis ó scór Kieran Hurley. Dro Glennon, siúd a casa. Ac íocht lorga ag sé fight go Paul Sherry. Sherry dro Heslin. Heslin a Derry Gaelú. Agus well, Kinne an son O'Connor Lane. Roger Cushiach down ó Heslin. Nero Hiralt an tú héin an son Mark. Híl me héan go kick serious Jack Tulchek John Heslin ac anis. Derry ag brusú agus seans ag Mark Lynch pass Maya Curtis Jack Owen Bradley is. Zurich Keimid an equivalent son. Is rís beidir nach fuil se ró hiléir ar an Scoileán. Ach rís thascia inis ó scór Owen Bradley. Agus gan dát churn sé sin leis an mhuil. Ní hagan an líróid isteach chó tapig. Bhuatha súd las má. Agus an son bín sé níos dacra ar Bradley an líróid a bhuatha teach péisce le Dorn Hart inis. Chur son isteach agus búirte glas ag Curley. Hart a ríist, trasna dro David Duffy. Martin, she get over her stach a dro Glenn is near all hosta big Glenn and the near son. Nach péisceile. Schlas a bheith ann don near V. Agus is similar facail go had a wagan Pat Flanagan ag go dtí go dagan a lehéis de Desi Donas teach sa cléthe seo. Sílam sa héan go bhfuil sé bra oscailte go bhfuil nach bhfuil an aimseir go róganna agus go mééis sé dábalta pass na Maya Curtis Jack agus le fearinne tá písa codú níos fardí ag Dennis Glennon.
Yes, Marsha Bader score O'Heslin. Agus sin annach uáil fadden son ó Patsy Bradley. We ord Vrú ó Callum McCormack. Dinta go deasige. Seo chuintear rís Macalin. Fálan son gan éon dát an echar féach. Níl an táiste le Derry. Sean McGoldrick inis. Peter Vine fighting a shoot to chéad le Bradley inis. Ó score Maguire. Maguire a dunneh go maith. Agus sin le fósaigh Bradley. Chuid sin áráide Níl Derry fóríl. Agus stoil man réiteoir sásta chóhaint. Well no, a sé meach siar inis. Ante chóhan é sin. Agus tócha mahan ní roidir fóríl caafar an gic goach a hógant. Agus tá ceam Maguire a dhéanana job bhád níos fearr ar ón Bradley céim muid adhfuil in san darna lehan seo. Bhí sé díreach leis agus abalta an léhaid a bhrisú ar hiúlaí agus ag an am céanna chuir sé brúar agus é géirí pointe aimsiú. Bháil ar fadden son ó Ryan Bell. Bhí Mark Rá bhí ceir a faoi te fight ag ón Bradley leis de sé nómatí déag. Mar an dinta go ó hin. Agus cred vesadul de Kevin Maguire. Agus den sistéim in is aimmart ag fuirin Pat Flanagan. Goldrick inis. Cadína sé bhfuil le tuairta ní roid. The Hebron. Agus inis tíadíireacht Marsha do Devlin. Counson chur her fóríl chomá. Sin cuppa íireacht inis a chur her fóríl go chá cheann déanaí agus mar bhí mar rán son Mark. Sin son lábrá de Desi Dolans chusúta an scéal bhfuil sé me sé tachtasteach go lua. Ja, tá coididíag Dennis Lennon in san cléir seo agus a lehéid de Desi dónlaigh teachtasteach. Bhí sé na coidú inta de Dennis tíbstí. Tá sí brabalta daoine the backú isteach an cléir agus inta crennig an am céarna agus sínam sa héan go gaithí just an níorhí patrin an cléir seo áthraí písa bug. Sglótin son ó Perún isteach a Joe Curley. Sena bheith Curley of Blackáil ar fadden son. And stoilm ó Christy McKay a bhí an. Dain is stoilm go bheith Mark Lynch captain na fáin a bhí an. An obair ar fad. Linda Lynn inis. Spraig an Versa. Sé command Shelf Maher and guidance on Gerald Kane inis. Nish Haspás, Oscor, Benny Hearn. Agus é duine bhisteach ar bhaide a Devlin leis stig an éireog leis é thuirta Devlin ar deire fainte. Ó, ha sé sin chur ar bhfuil Blackáil a bhí an na stoilm ó John Gaffey. Tháinig Connachton amach is dinta go deasige ach bhí sé de cheart again pass a chuid níos luithe. Bhí hanig an pass písa bug roáil de Collie Devlin agus tá Collie bhád níos leidir ar a chetóg na mar tá ar dhéiseog agus mar aice muid an seo. Couple of second ribh sin bhí seans ionta aige cheantaí Collie isteach agus bhí sé abalta go leor brú a chuir ach ag an am céarna de grab bíon Collie ionta crin agus bé Jim ar na rois abalta chur isteach sa LinkedIn bhí níos móla leis seans aige an sin. Agus sa múil a ghóin na gluthe a cho congrach leis seo. Ní dóilm go múil aon imráir ó níor bhí an líráidsom sulla gúisi ar fóríl. Tá nós gan aimseir chun mar a bheith go gin. Agus mar a bhí mar rán son Desi Dolan tá cisteach. Agus cé há mithe bhfuil is tan gur bé Kieran Martin há mithe. Agus ciúin a ghóin in jobh Kieran Martin bhí gá íireacht aige ar scór ó chiicnas ar náfuairse. Desi Dolan Mihisteach, agus Mihisteach sa lína lánta sacha héin agus Dennis Glennons with a fechantar sin. Peter Grant son of Benny Hearn. He had scored that shoot in you. Hén héan go sin chutha ar fórí le Collie Devlin níl som catígarú kick déad a chuig medran ach ní bheith Benny Hearn nó Brian McGaver a garan fan cin seo agus sin deire pointe hon tosí a rís. Mar bhí sa rá fé cheann scríbe mar bhfuil letrach pointe bháin. Agus cinenne chun spóideach a bheith ann níor bhéine a tuairteach rá bhór. Stocha le Bertón níor bhí atach trasnar beidir a bhéanúna an a thuáil ar fadden son ó Patsy Bradley Hernanis. Díirigin sin a háinteach a Joe Bradley. Sár bhrú a tacht there. Dennis Caroon. Is a raig sin immer to Curley. Machos Corey, Chéile Corrick and son. Gerard O'Kane, David Duffy inish. A horse on the isteach a Joe Dennis Glennon.
Stintig a dasig Glennon. Glickus and son out there is he Dolan. We're going in road Glickus Dolan. Yeah, tan lava snare ag Desi agus era narrows like Xavier Shulan sin ach bhí sé ionta like Hodak sé gurú an Shella ag Dennis Dillon agus gurú Chrissy McKay ag Gary O'Stahir. Well, agus cheas sé a fád choirí muid mar sin é. There comes mar bhecha gutsa ag an cóháil Derek son Mark agus an túrim son agat. Now tá stóig go chuid Derry Omlá nach chuir leis sin an bhíonn se chuin. Sheeran son Goldrick, John Coolboy, Owen McNichol. Shin Mahmad the current guide. Lynch and captain Anish. Shin. Son to get Duffy. Leroy Fosaka. Charlie Keith Shear. Draw Heaven. So reached the Fehev. Roher Egan. Lena Nashtig. An buinte seo siad Collie Devlin agus ón Bradley hastig do ghuire siad fósamach der roher agus Shelbach mad Kernguide. Iirecht a Will ó Aidan McLean and iirecht a Gun Kinte sin chutha fórí le go. Near Harlem morning sa clé seo ó Gorty Raymond Wilkinson a glúine nó a chos an go a Harla dá. Tá sé cinnal briste suas ag an punte seo Wargus agus bhfuil agad tá cool nó rud ag an díhan seo chun an cléthe a bhuascail suas rís. The Russians could know mit Kinte bhí gine nóirúd. Rá scóir sa darla sa do chuir ní ná nach ceanna bháin. Dunir bhí brise sé seo dro Glennon an innig. Well brise sé dro Desi Dolan agus fósacha I dtí isteach ar bháid Dolan! Oh, agus é sin sá bháilta idir Mark Lynch agus Aidan McLean. Den éigen a chur live leis an gaiid son ach puinte de Desi Dolan. Agus muid a caiintear chuil bhí beidir Lach Jansen sin ag Desi Dolan agus hanig Owen McNichol amach go hana bhair fad a rís ag Desi agus the Desi Brabalta an Leontain a lula leis an iireach sin ach a gnám Kierna a sé deráis ar cóscór chuig muid Jake Fagas a cléthe agus táid go fáileach smaointiú ar bhuairtear an cléthe seo níl rudidir bí soccer ag an pointe seo. Níl an achar agus compráid leis an chéad le de buinten taobh. Darla so treis bheith réasúnta ciúin nach mar an dúr mar an gortú son na carás de Raymond Wilkinson. Chur stop léon troch an achar péisce le a raig leis an imirt. Agus go dain a raig le Owen Bradley do chuire leis an asóg. Ceann eile chur ar fórílacha. Agus a rís na deisna sa ar fad. Be hó cóngrach. Bei an Jimmer Owen nédá sin a chur fóréil ach a rís ar an cosintúir rud ceart cainealt ar an cos eile agus níl sé go comfortach is atá ar an cetóg. Leistig good shoe the drum McCormack inis. I roig le Dolan nach haim siúni I roig is ra I roig lo inis. Desi Dolan leis an gétóg. Well ha sé an ort le gáinóm atá corta buí feitige ach inis a rá pointe feitige an chiún chur ar fad ó Dolan. Yeah, bhí muid fácht ar Desi an sin ó hús an dar lás dóithe ach tá ag Pat Flanagan a chu Jimmerí hí níos fearr na Virginia a go luas a hanig Desi isteach bhí leithans de cúlaige a chuir sé th an trásan agus tá sé inné dá an darna chulín a aimimsú. Cíimiil san Kieran McFall ha sé siúd me isteach agus simúil a róhain Owen Bradley mehead an ort agus ggóhéics an chéad le agus a ggóhéics an chléthe sa trí chéile híonar go sé siúd treis líróidí le dearbháid a fuir treis a bheith le Owen Bradley so simúil Will Brian McIver treis é bhaint. Go dtíar a córna intacht an job le Janta Kevin Maguire ar na Malah hí muid gur Owen Bradley go scrusaí anú ar cosintúirí na hirbhíon sin ach tá Maguire níos soccer isteach an san cléthe ach a gnám Kierna sifa galore go bhfuil Owen Bradley ní teach amach ón nuireann. Gerard O'Kane inis chun páirce a chuirsan siar dro James Keelt Hernash I dro O'Kane a Connachtan an tachtamra leis an asóg achas stoilm go raibh anna hábháil ar fad an sonagin ó Gary Connachtan.
farmí ceart san áit ceart is dóithe sin ó bhharcas ach a gnáam cíarna is min minic ag an muid Gerdo Cian, Charlie Keelt agus Leithe Sean, Leo McGoldrick agus é ag chumid chun tosaí. Níl sin ag sásta bheith fanactíh hir den líthroid agus bhí seans aontaithe ag Gerdan sin agus sinam sa héan go mhaí an aran aimim sin cúil sa chléthe seo. Hesan an son á bhóchan sin ag an brise. Sin bhfuil a hóhin nach páidí feite an níormhí go dtí sáim léana. Agus béidir cumisiid ná ceann ag an chaimsú. Durin nach chuine san mar Darren bíad san na príomhscórálathe é Ryan Dó. Brise seo Joe Dolan agus th neise Joe an Dolan eile Desi. Casta siar nach linn. Cumad leis áfach Dennis Glennon inis. SK siúd a na stocaí an áirdige caidir bán a chahabige troch fesan son. Agus ganna nóma déag nó mar sin den 16 fáca cai siad a bheith níos cruinne. Gordon leis an bas trasna I dro Ryan Bell. Gerard O'Kane inis. Pass O'Kane. Pas glóir to bhí an chumá I dro Lynn. Lynn siar ag siúd I dro McGuckin. Agus a chun Rhys McGoldrick. Trasna McGoldrick. Ryan Bell inis. Trasna hort ag siúd. Charlie Keelt inis. Ciaran Fálinson a fé cuigar a bhrom siúd. Gerard O'Kane inis. Leis an íocht san leis an nasóg. Well, má sé crín a róhin ó 10 slat amach, ní sé ó crín san ó 10 slat amach. Ní ró sí ró crín an sin agus le dé moment a fága bein na fearneag smuinte inis go bhfuil seans a go cór na hógail mar fellerid a condí ag le an críomh ó bhuacans ní dóilm go mé búirtear sam a goir feici a gin san cléthe seo so heag le cór chuige ó bhuacans nó sreid náisianta agus ní anaid sé dothar béad an ar an Cabé ar na bhain an cléthe agus iad a dul chun céan a drar na críomh. Nachman san beag nach 60 fan géad an sellh ag dúir fé láthair agus ach seo chuin an íorbhí agus go dainn seo chuin Jerry Egan ráfuinte sa chéad le. Ach well, brú maithan son ar Derry. Iirecht eile ar fóríl an séú ceann ar fóríl den íorbhí agus dúbal san dochare. Agus seans go bhfuil a leis de Paddy Talley, Paddy Crozier agus Brian McCaver smintú ar ahar bhhain eile beidir dhéanú chun an cléthe seo ó bhuacain spéise aonta tátain ar an seóg seo na cóthir le céal acu cór na hógail nó rud ag an bhuacain agus tá seans aonta acu inniu le déanú muinte faga. Simúil a bháin go 2008 a bhuaig Derry Sreachamórtas den nuair Derrig bin a Ryan a héan bhuaidir a Bart Farnell a gine chéirí an láud. Agus an blion chéana bhuaig an íorbhí a 2001 sra Ryan Dó na srathe bheith ceanna sin láud a gine bhleá clia. Tá scéal go corta buí á bhrun ar David Duffy an dara ceann an tríú ceann go mna scéal ar imróir an íorbhí ceantaí chéad leir James Dolan Desi Dolan chomá. Mark Lynchson captain na fórne. Robinson go tapig. Iirechtan son. Oh, James Keelt agus sin scóran le. Is a ring greach sé Norden chur leis an gitóg. Tá sé tréis bheith ciúin a róhin Mark ach nar bhíon éon deis an echar sin an tríú pointe agus ceann glóite ríist. Go dtíir agus má an tú spás na James Keelt agus éar le cetóg sin mar sin an rud a dhéanann sé trí fithe fi trí aimim sé rihan clé seo sin trí fi is a sé. Ní bhí sé aonta ciúin ag Jerry an céadla hanig sé chun tosaí agus déim sé coppla cuilín aonta táteach agus maidir dreigh an musteach ag Jerry an cléthe tá sin é ceann aonta aimimsú cumáid. Gan nach fáca chochneomad na mar sin. Mar a Derry minig an gortú son an na hans go méid. Raibh dá breise go nig Derry an cléthe sa. Agus conta buí Ellen so stoilm á bhronna ag Conor Lane ar Ciaran Curley stoilm. Sa stoilm gur féile na chlusan son an bécach ó Pat Flanagan agus é gimpí
Kieran Curley is stáilm sí siar agus nacht sa fóca. Níte sa péisceile. Right leis an immert. Siachúin James Dolan is nún sí anna luas fadwick siúd. Clín si tach trasnar. Derek Lickus das with Desi Dolan if you're coming. Dolan are reached. Dennis Glennon in a home to shoot. Dennis Glennon, Desi Dolan are reached. Ryan Spashiga, Leshan Nassog, Masheshin Creen. Didn't get a second goal by Owen McNichol. Brisheshin and Drum McGoldrick. Yeah, not Cardiana, one to Kinshik, one to Abel and Shelava, Eilish and Dalav, Dola Mache, Agus Bean, the customary on the PC Bugger, a Fukusus. Joe Kane in ish. Shanish in a horse, good Creen, as well good down, Hoshishin didn't get. Didn't get this again. Hiding son of Joe Devlin. Dana Bristeg McCormack. Agus Sherry and son. Score Keels. Scored the boy Bader Avrona. Agus Kinte Connor Lane. Lowerton son. Led James Keels. Everyone see a tackle and shin up. She did your last second row wall and shin. Shin Tmointistach Harisht. Shin Avad row Urisht Erfad. Lynn and Ishab is Cowra to get Orion Bell. Dawn Hart to tach Chasner shoot. Lynn Fossig Machtlesh. Goal and Toka get. Sheer will the Negan Iruchnis far to Kieran McFall. Iruchnis far. Agus Shin score even and son. Oh McFall. Agus Inish Raw Point after. Yeah, Point after Agus. Nero and Irvi Ableton Moore and Crohout TVSD and shot to Desi Dolan like Fanic TVSD, Dennis Lennon like Fanic TVSD, Akneted Ableton of passing the Carter across Jahaku. Ma Harlan Shishin, Shilim Sahin, the Mesh Double the Punch at Imshu. After come away here there, hard for Larna Park, I can moment you. Down to net, Michelle say shot the Brisha, it drove Jerry Egan. Desi Dolan, Os Corey, Kayla Corey, Kasha Trish down, who let's take that. A pass and saw, drove Paul Sherry, the Brusha Machta Fos, again, and I roglish Desi Haim Shoe, well, ni Yenig Catter, O'Hara, V. Temple Aaron son. Thou shalt not pass. Halfway to Hunkinig and Buinta Sag is back by the near V. On the Hinun of her father and Buinta Sag. Fosaka off of Desi Dolan, Shearer Dro McCormack. McCormack a Dinmistach her Voide. Shearer Dro Egan, it Dro Desi, Leshing it Togan, Trio Puinta the Desi Dolan. August Neil after initial reached, Ach Puinta. Agus running to a Desi Dolan, Agus a Ackley Rish. Fishy. Mark Hodgson, Glishak Shin, Coupler, no better 3 year, August Fishy, Onleg and Jerry, Hun and Leher to Curher and Trasnan. Puncho, Wayne Other who, Kara, Womacha, Fagger and Clock. Came in son Kieran Gavin, Captain the Forne, Cheshud Mehistach, Mark McCallan, Mehedan Bark, Pesha Samuel Eshkint, Connus Maraveg, Idernish, August Count Skribe, Untach Herfad, Kieran Gavin Eshkint Ernashton Irvi, Gortua Karasta Shud. Gortua Karasta Shud is Stoilum, Gortia Agus Mon Ibre. Dimmershen Tachan Shikate, Eglehe. Something have Hernash, Dorn Hart and out and last captain. Bertgunish and Bart Lennichele. Kieran Curley Inish. That's a sheer. Desi Dolan a reach, 3 feet to fight to get Count and Iggy David Duffy. Nish Suspas. Score Jerry Egan. That's again. Marie Shelvag. Oh well. Glickus das and son of Jerry Egan. Agus the Dolan Graven by Lee Shawn O'Ryan Bell. Ach Glickus Jerry Egan. Yeah, but you think like and Shen Agus a Gary Garrios shot. Couple of punches. I'm sure Jerry Egan in Sinclair shot. I could get on Kierna. You like better free a buncha Emmerha like Desi Dolan in Sinclair shot. Tashi Aaron Leehard and Urchin Ura. Chance Nagwell and Lewis like a chance Kawachi Better row Esther the shop to Bomacha again French shot Akmata to Abelda a Kanyal Agus a Kahus Chapla Fia Boncha Faga.
Desi go foil able to Jonathan knock bug am return clear. And scoring there for fighting John Heslan sa dar lasach Kerry Keane against the Kerala. Achas Ilan Gary Sean and own school chair Heaven Love Clay Leshin Nasog. Heslan Sheshin Toshtiga. Well, Sheshin Toshtiga got Crane or Fad. And Kuila Boltiga, I can see their whole score. Shin score ain't that gonna shin. Oh, John Haslam. Couple of moments of Faka. Derry punch a wine hunt Hussey a foil bug Vishi Abelda. I guess he's in some corner Vishi Abelda Hyunta TV Steed. I guess Keger Wilshire and Quillian Shin. I should finish our whole score. How much of our wine and club. Kinglinson, Dennis Caroon, Mehedangort. Nartu Bridget to get shoot in Yov. Svelish Vebra sauce to Damien Dolan, Meheshtach, Hebra Hochdeger from shoot. And I know Nafel Fakach, Noma Tavine, Mara Darren Venezuela, Megera Lyad, Kuignu Shea, Noma Town Brescia. Kada Ogrofer. Bader Mark Hart could just know for Sween of Erkeha Tresh. Dollavaimer Tzachla Onda Aaron, Agus Muda Fehevle, Patsy Bradley, and then kicks air so a hold. Yeah, we start to Patsy New. Hillmans and Kiedla, Lamea Butcher, Wine, Agus Shino Bradley, Kevin McGuire, and job in January, Agus one new Bradley done Fark. Like an Kierna de Clahinta, allows the Mark Lynch, Jerdigan, Agus Chunher, not bug, Desi Donor, Agus in the chapter Jack. Whelan van Tosh to let Durden so Gasirofton son or Charlie Kielt a Homoint son Stach I'll dinter get Datsun son like Magukin and Shinach Mad Stach it's Tochter no dinner shield foul the saw it's the mad the shield and smacht in near V so when he came in son Kerry no down Brescia win it's unleashed a go Hexon got to Wilson Der Raymond Wilkinson Simona Shineshkins, well, Laskabra, Tucka, Egg Raymond Bell, Ryan Bell, Chartamrad, and Leroy Son. Naga score, Bra, Shinnon, Darrickyown, that shoots a Clanyo. Scoring to go Ryan Bell, like an arm shot, so clear. For Taffy Fiha here and go foil, the Gemma Derry Fiha here and Blana. August, it's Monica Menchelish in a club, the Master Dossi here, August Tashman, Ryan Bell doing it, what you bra, but the Craig occur, the Glush against the Durrention. Trino Matfaka Marsha, done Irvi, can the council of work and can point of one right, and Hurricane their whole scorer reached. Finish, Ryan Squash, Oscore, Keeled, Leshen Spasson, Agerson, Quilla Volte, Agerson, Pointe Fight. James Keel to hot race back, Queen Rohin, ach nach Kommer, was will das Kerfointe heute nachher? Ja, da kommer her Keel gemeente Queenens and Kid mit der vier Kuh Bonte da han la. Ag Jaren Kiedla agus Anish, Tashi a chat on Solish agus nie a Carry Buncha I'm shoes a clear shot. Agus mit der Fehevenish. Leshen Gikamach so Cortabuya halt Ag Jerry Egan and son. This is Stoilem Gavor Dorn Hart, Count Homak up in Yomata Hinish in Kintegwin. Gary Compton Inish. Derry reached Ermunsi. Shukuna reached it. Mark Lynch Inish and Hurson Chasney. That was Kieran McFall, Hurson Chasney reached. Inish and the Lynn. Slash digger reached. And she shin well how she Gara Agus Beggar Connacht and Tachtamach. Agus it's a Titistach or Boyd. Oh Boyd Ka Gary Connacht and Bocht. Ishefe Ord Ruin son Elaine Doutfa Skurley Rodrig Agus Corey Kestigum Hain and Gushi Stach Pishkel and Samark. Here is Hugging Gajira Gajay Harlan Shin Akaganam Kierna Dag Emmet McGuckin and Leroy Jackson Linton and Ye Dove Glenn Houston there like Gary Conton Neil Sugging Gajay Harlan Oceans and Cardog Gunnar Row Akaganam Kierna Niroshik Fanak there and Nature
Hui sé réile an gluise agus sin Jerry leis an cléthe cool cinneach an sin. And out in exhibition, first for the quick point after inis. Agus nach Samuel Eshkint, Coluas of Ian on first person of Cohut to see the Gimmert. Agus should score Ellenson, or Emmett McGuckin. Boyd agus point to fight to get shoot, or Hanish Eshtach. Agus Chunker, Egna Firunat Kinte. Yeah, it's Roddy the Maya than the monastery. Go back in which on the chat agus a genuine impression in Sinclair Shin cool agus cooling I'm sure again McGuckin. Three cooling I'm sure Desi Dolan agus Codgin Chin go more leis an go back in which on the attack is Jack agus roll Larnack Aku in Sinclair. Well, Marvi Sarah, Harvey is a Hochton or Derry, or Voa Derry, and Strachamortis and Echer, Ryan Hand and Orsa, Ryan the Doe, Boytakanov. As faded over Brasat, as Brian McIver come on, Hedley and that shoot, Marvani Storlo, Bush and Shella doing all of Harvey is a shaft. I guess we shall earn one banish to James McCartan, Leshan Doon and Rickle Canish, Crab Homorts there and Harvey is a day. Achanadog Shade, Connor Lane. Agus, well, Brisha Creed, the near Viach, Keeman son Lechna Himmer Hamar, Patsy Bradley. He'll make a kid lad in Sky, I got his own Bradley, I can am Kierna, the Patsy Bradley, Harkeener Fad, Arena Clear Fad, Bishi go Hintak and Sanair, able to pass them my hill cross Jahik Bradley, the kid la, Agus, to Lechna Hammer, Telchik and Mayek, Patsy and you. And Nilan Tautanach Vision beyond the Chlehig Hain, Agus Ryan Bell, Laura Hurt. There's no comment on Gary Connaughton, Creve Rishte, Hastoilum, Egan Buintisa, Greven Clehe Boytek, Derry Peshkel, and then on them by the Denison of Ford. Brian McIver, Beshe Bra Sauce the Leshin, Agus Tres Lou and son led Daniel Hebron. Achten Dower and so, no, the Tachti, Dove Beshe the Ryan Hain and Bean Shakuin. On the Irvi and Kelchlelica son of Gwynne Caharloch, a Greve Homortas, Huigaline, Aaron Neola Deag, the V Beltane, Beshe the Gimmerton Clay son, Subwillen Yar. Especially the Sewell Gomor Lish and Goodwinson. Cadfe Dure. Well, Aun Brescia. Or Omni Smoke, son. Especially Turtai Aaron Doon, Aaron Darala, the V Mehev. Ach, Maradarum, Idra Sosta. Lesh a good Ibrinov, Lesh a good Ebert. On score Derrigan, so first for Shefwint after Dure Hen Hochdeag. On Irvi, Noida Kuigdeag. Skellen Clay Marsha, Ofark and Krokig. But Hanish, Rhinado, Stra Alliance. Skade Marshedla Haviaguin. Scorn Braha on Dower, known Bradley, Gomorson Immer to Dusapore. So the Gwig Maguire, Inglecklish, McCormack and son. The score Daswig. Agus Snuckmer Homa, Coplirch der Voide. Agus Arish the Darla, Nahirchti son attack Desi Dolan, and out now grab Deshga Shoe der Voide. Be by divining in Marvi Markart, paid in Jochen by the son Gemechek Kinunach, Derry Fora, Snuckmer son Flanagan X McIver, Hero Vorha Veg Hachtraka son, Lesha, and Crab Hamartis and Prebrod. Akadison, Turmid and Ashkin and Mihal O'Donnell, Axel Lechna him and how to shoot. And shot Aaron Tavelina, Tommy the Lechna Himmerha, Fardira, Patsy Bradley. August. And Gradam Brunta, Brendan Murphy, Alliance Patsy, congratulations. A great finish, and I mean, after a stop-start league campaign that wasn't brilliant at the start, it's great, I'm sure, to have finished with a win today. Very happy with that result now. We touch and go there for a while, but come strong in the end and just glad of the result. And Brian wasn't short on making the subs. I mean, Emmett McGuckin coming in, getting his goal and a point at the end. You know, if ever you wanted a sub to have an impact, that was him. Emmett's a very good player, he's been showing well too. And between him and Owen now, they're pushing each other hard. And if the calls we get, Brian's going to make it. He's no favourite, that's the one thing about Brian. You've been around the block yourself a couple of times, if you don't mind me saying so. So the 2013 version of this Derry team under Brian McIver, a lot of young guys coming through. What's your impression? What are your hopes now for the championship ahead? Well, we were just using this game for preparation for the championship. Really, it was performance we're looking more than anything else. The young boys has brought something really new and fresh into the tune and pushing everybody on. And just things are going well. We just hope to keep it going and look forward to down in the championship. Gurmila Maga, Patsy Bradley.
I'll Chulamurinson o Patsy Bradley. Hoshi the Suilish and Doon. Agus am Kintigul and Doon a Suil low. And Darla the V and Vehev. Na Hurishidai Gary Kele. Ach Maradarum. Na Huntaganoda. And Law and so a Barca Krokig Fightica. Agus Kimi and son Captain the foreigner Mark Lynch. A Gorte le Tamlanos. Ach Estomi the Sole Ochtran Humlu Casca Limonel. Tres Liam O'Cree le Derry an Bua and Shohanu as well on Covroni and Leishanier V. Octa Sulagum go make sure the ration show Arish a Borkin Croking sorry Vad. While on Bucas Agwal the Alliance as an Oriak Aaron Comorta show Agus Brendan Murphy O Alliance Tavlum. Agus Anish is Kush Ohish Agus Noradon Kern Shrockmortis Pella, Ryan Doe, our runner, our captain there, Mark Lynch. Cogordica's Mark. And you're welcome back to League Sunday. Now, promotion back to Division 1 was the goal for Westmeath and Derry heading into this year's league campaign. Well, with that goal achieved, all that was left to be decided today in Croke Park was who will go up as champions. Your commentator for this is Marty Morrissey. When they met in the last round of the division, Derry won by 15 points. But this is different. It's a final, and Westmeath will be fully focused today. Doran Hart leads the team that has no Desi Dolan in the starting 15, but has James Dolan and Paul Sharry completing the half-back line. David Duffy and John Heslin are a strong centre-field combination, while the attack still revolves around the inside line of Dennis Caroon, Kieran Curley and the effervescent Dennis Glennon. Derry are a strong, formidable team and may well be a serious contender for the Ulster Championship this summer. Christian McCaig and Captain Mark Lynch man the central defensive roles, while Patsy Bradley and Ryan Bell are combined in the middle of the pitch. The attack will depend on Owen Bradley to create and score, with additional help from James Keelt and Raymond Wilkinson. James Keelt into the centre, waiting patiently. Charlie Keats, and that is a pretty good effort at the end of it all from left half back Sean McGoldrick. That's a good diagonal ball which Derry are using and employing to expose this Westmeath defence. Here's Owen Bradley, scored 19 points in the league so far. This is number 20. Dennis Caroon down the middle channel to Kieran Curley. Mark McCallan, better ball. Far as Dennis Glennon, the major threat for Westmeath. No advantage given. And that's going to be a free in for Westmeath. Little unusual. The midfielder John Heslin is the top scorer for Westmeath with 2 goals and 27 points in the Division 2 league campaign. That's his first in this league final. And a great start for Derry, for Brian McIver. In the centre is right half forward Jerry Egan. He's inside the D, he's taking a shot, and he's scoring. That's a bit more like it from Westmeath. Enda Lynn past the first challenge, heading towards a wall of jerseys, and it's back again, a shot, and it's over the crossbar. Enda Lynn initiated it, Enda Lynn finished it off. Long ball from John Heslin, works out perfectly. Callum McCormack needs a bit of support, but he can go it solo. And McCormack gets his second point. It comes first John Heslin, makes a bit of space for himself. Westmeath have the ball around the middle of the field, but there's nobody actually inside the Derry 20-metre line. Jerry Egan has it here, and Egan floats it in magnificently.
Great score for Jerry Egan. It's the second of the game. Westmeath leading by 2. And the Derry game is disintegrating before our eyes. Passes going astray. Dennis Glennon, quick ball inside. The finish is quality. It's his first point in the Division 2 final. It took Westmeath quite a while to settle in Croke Park. Well, they seem to have lost it again as Derry go back into attack mode and James Keels gets his second point of the game. Sides are level again in Croke Park in this Division 2 final. In the lid. Lays it off to Jared O'Kane. In the centre, unmarked, is Benny Howard. Passes the 20, heading towards the 13. Stopped in the 13, lays it off. Chance for Colin Devlin! And the ball has gone out for a 45. The rhythm was taken out of Derry here just slightly. Colin Devlin had to go back. Westmeath went forward, converged, and somehow managed to stop it from going into the net. Desi Dolan is in. Kieran Martin is gone. Is that his trump card? Pat Flanagan introducing Desi Dolan. James Dolan. Dennis Glennon makes the run. Desi Dolan lays it off. Half stop. Desi Dolan is there. The goalkeeper comes off his line. There's a chance here for Westmeath. It's Desi Dolan! And it's over the bar. Welcome back to Croke Park for Desi Dolan. Jared O'Kane slips the ball through to the on-running Ryan Bell. A chance for Owen Bradley, heading for the 13, and he blasts it wide. Dear oh dear. Who do little or nothing wrong in the first half. Stepping away from the packed areas, Jared O'Kane, given a bit of freedom, goes forward from left corner back. James Kilty back into Jared O'Kane. He's straight through, oh my word! He sends it over the bar, but that should have been a goal. Makes one wonder why he isn't playing as a left half back rather than, or indeed as a forward. Laying it across, far as Callum McCormack. Desi Dolan available. Back far as Callum McCormack. Scored 2 fine points in the first half. Gets it in far as Jerry Egan. Out far as Desi Dolan. Right man, right place. Really good play by Westmeath. To Kieran McFall. In the centre, in the lid. Trying to get away from the challenge of Big David Duffy. Ball is dropped in. Gary Connaughton calls. There's a touch. Connaughton saves. It's there again. It's in the back of the net. The Division 2 title is heading to Derry. Connaughton went up for it. Only half got there. And it was McGucket that got the touch. And Westmeath look a little bit tired. Away comes Ryan Bell. Ball down far as Emmett McGucket. And this is the finish of it. McGucket with the point. And the referee blows the full-time whistle. It's Brian McIver that will be the happiest. For Pat Flanagan, it's Leinster Championship time on the 19th of May. Full-time score, Derry 118, Westmeath 15 points. President of the GA, Liam O'Neill, presents the Derry captain, Mark Lynch, with the Division 2 title trophy. Yeah, hard luck on Westmeath in that game all the way, but Derry finishing the stronger to claim the silverware.